last class, what we have studied. Yes, the main topic was introducing SLA, the key terms and terminologies, and we have seen there are different categories of language. There is second language, then foreign language, library language, and we have also seen what is the first language. So today we will be introducing another topic, that is we will be reviewing some of the theories. As I said earlier, that in our SLA, second language acquisition, we will be reading some kind of theories. So here we will just get a glimpse of all these theories. Okay? That's why the title is a review of So title is a review of theoretical perspectives on language learning and acquisition. দেখো, it's a huge title, তাই না? কিন্তু ভেঙে ভেঙে পড়লে বোঝা যায়। রিভিউ করা, জাস্ট দেখা থিওরিগুলো একটু হালকা গ্লিপস, যেগুলো এমন হতে পারে যে কি it will seem very difficult, but there is no word, just that একটু গ্লিপস, এটা আমরা ইন ডেপথ প্রত্যেকটা থিওরি ধরে ধরে একটা লেকচার হবে, ঠিক আছে? একটা আইডিয়া নাও। So a review of theoretical perspectives. Perspectives means, as I said earlier in the class, theories are just perspectives, your view, your idea, তাই না? একজন লিঙ্গুইস্টের আইডিয়া কিন্তু আরেকজনের থেকে ডিফারেন্ট হবে, একজনের ল্যাঙ্গুয়েজ ভিউ আরেকজনের থেকে কি ডিফারেন্ট হবে, his definition of language and language learning will be different from others. So that's why it's called theoretical perspectives on language learning and acquisition. So how we learn language and acquire language. So we will be watching. See, language acquisition is the process by which humans gain the ability to perceive, produce and understand language. So acquisition is a process যেটার মাধ্যমে আমরা perceive language-টা বুঝতে পারি and produce এবং understand language. শুধু acquisition এর মধ্যে তিনটা স্টেজ ইনভলভ। শুধুমাত্র শিখতে পারা বা বলতে পারাই ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজিশন হবে না, এর জন্য আন্ডারস্ট্যান্ড করতে হবে, পারসিভ ধারণ করতে হবে। সো ইটস অ্যাকুইজিশন ইজ দ্য প্রসেস, তাই না? This field examine how people, particularly children, acquire language naturally as well as how second language are learned later in life. এই ফিল্ডে কি করা হয়, বাচ্চারা কিভাবে ন্যাচারালি শিখতে পারে এবং how second language can be learned later in your life. ঠিক আছে? Not only for children, not only we will be just focusing on the children language acquisition, but also adult learners language acquisition. It involves exploring both the cognitive and social mechanisms that facilitate language learning. So, exploring both cognitive and social mechanisms. কোন আমরা দেখব যে কোন কগনিটিভ কারণে বা কোন কগনিটিভ অ্যাসপেক্ট এবং সোশ্যাল যে অ্যাসপেক্ট, ওই অ্যাসপেক্টে ল্যাঙ্গুয়েজটা কিভাবে লার্ন হয়, তাই না? ল্যাঙ্গুয়েজে শুধুমাত্র কগনিটিভ ফ্যাক্টরই তো দায়ী না অথবা ইম্পর্টেন্ট না, ইন্ডিকেটর, সোশ্যাল অ্যাসপেক্টও তো এটার সাথে ইনভলভ। সো উই উইল বি ফোকাসিং অন দোজ পার্টস such as innate biological factors. কিছু আমাদের কি innate কিছু ক্যাপাবিলিটিস আছে যেটার জন্য আমরা ল্যাঙ্গুয়েজটা শিখতে পারি। Environmental exposure, without environment there is no language learning. Language without society is impossible. Maybe not. And interactive influences. Without interaction, can we communicate? Can we develop our speaking fluency? No. The input we get from our environment, and through interaction we can develop those skills. And researchers study this field to understand the nature of language development and the stages of language acquisition, the impact of factors like age, context, and learning condition. So different factors are involved in acquiring of language. Age important. Age কি important না ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে? সো আমরা দেখব ওই ফ্যাক্টরস
গুলো, ওই কনটেক্সট সবকিছু এই অ্যাকুইজিশন আমরা শিখব। The significance of understanding theoretical perspectives for researchers, educators and language learners. So এই কোর্স আমাদের মাথায় আসতে পারে, so what's the usage of this course, why we are learning this course, তাই না, and what will be the actual outcome of this course as theories or abstract ideas, how can we apply these things in our real life. Okay, see, it provides a foundation for interpreting how and why language learning occurs. So language learning কেন হয়, কিভাবে হয়, আমাদের মধ্যে এই in-depth knowledge-টা হবে. So for researchers, this theory guides studies, inform hypotheses and shape data interpretation, helping advance knowledge about language development processes and variables. So ওই ডাটাটা কি হয়, গাইড স্টাডিজ, ইনফর্ম হাইপোথিসিস এন্ড শেপ ডাটা ইন্টারপ্রিটেশন। সো তারা কি এই থিওরি থেকে আরো কিছু ইনসাইট পাবে, কিভাবে এই থিওরিটাকে আরো ডেভেলপ করা যায়, ঠিক আছে, এই থিওরিটাকে ইভ্যালুয়েট করা, নতুন নলেজ এখান থেকে গেইন করা এখান থেকে, এবং নতুন করে রিসার্চ এরিয়াটা বাড়ানো, ঠিক আছে। And educators benefit from these perspectives as they inform effective teaching methods, allowing them to tailor instruction based on insights from different theories such as interaction, reinforcement and cognitive studies. So educator বলতে কি, আমরা যারা এখানে পড়াই, সো আমাদের ক্ষেত্রে এটা হেল্পফুল হবে কেন, আমরা যখন থিওরিটা জানবো যে এইভাবে ল্যাঙ্গুয়েজ শিখলে ইফেক্টিভ হয়, তখন আমরা ক্লাসরুমে ওইটার প্র্যাকটিস করাবো, তাই না, অ্যাপ্লিকেশন করাবো। দ্যাটস ওয়াই দিস থিওরিজ আর মোর নেসেসারি ফর আস। So awareness of these theories can help language learners identify personalized strategies that align with their strengths, needs, learning context, ultimately improving language acquisition outcomes. So যখন থিওরিগুলো জানবা যে এইভাবে করা যায়, এভাবেই করা যায়, তখন তুমি এটা তোমার পার্সোনাল যে টেকনিক আছে এটার সাথে অ্যালাইন করবা, তাই না, যে আমি এইভাবে শিখলে আমার জন্য ইফেক্টিভ হবে। Yes. Hypothesis is like theory, idea. So purpose of the review, why we are reviewing such things? To provide a comprehensive review of major theories and in language learning and acquisition. So here we will see some keywords such as behaviorist, nativist. So these are the theories. Behaviorist theory, write it down. The important theories of language learning and acquisition. Important theories of language learning and acquisition are learning and acquisition, SEQUISITION, are behaviorist theory, এই যে এখানে লেখা আছে স্পেলিং আছে, behaviorist nativist theory, cognitive theory, socio-cultural theory, okay, so all these theories we will be focusing on. The authors seek to explore how each perspective contributes to our understanding of language acquisition process. ঠিক আছে, এর মাধ্যমে আমরা দেখব কিভাবে এটা আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজিশনে এফেক্ট করবে। Additionally, the paper emphasizes the practical application of this theory, offering insights into how they can inform and improve language teaching practice. তাই না, মেইন হচ্ছে কি এটাকে কিভাবে রিয়েল লাইফ অ্যাপ্লিকেশন করা যায়।
Oh, yes. And this approach enables educators to apply theory-based strategies that support diverse learning needs and enhance language instruction. যখন সে জানবে একটা থিওরি কিভাবে ল্যাঙ্গুয়েজ শেখে তখন সে ডাইভার্স যে ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নারদের নিড বুঝতে পারবে তাই না এবং ওভাবে শেখাতে পারবে রাইট ওকে দ্য ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট থিওরি ইজ behaviorism লেখো theory of behaviorism or it can be called behaviorist theory. So one of the key proponents মানে কি যে এই থিওরিটাকে প্যাট্রোনাইজ করে প্যাট্রোনাইজ বলতে যে ঠিক বলে না অগ্রপথিক নতুন থিওরি নিয়ে আসে yes one of the significant figure বলতে পারো যে এই থিওরি সম্পর্কে আরো কিছু ইনফরমেশন দেন ডেভেলপ করে ফাউন্ডার না বলে প্রপোনেন্টস বলো অগ্রপথিক B.F. Skinner. He was a psychologist. So B.F. Skinner সবসময় যেন মনে থাকে খাতার মধ্যে এই নামগুলো থাকবে okay so he said that learning as a result of conditioning and reinforcement এই চারটা পয়েন্ট খাতায় Done? No more. Yes? Okay. So learning as a result of conditioning and reinforcement. Two new ideas. তাই না conditioning and reinforcement. কি? Conditioning মানে কি? শর্ত দেওয়া। তাই না? এটা হলে এটা হবে। শর্ত সাপেক্ষ। And reinforcement মানে কি? জোর দেওয়া। Reinforce করা, পড়াশোনার ফোকাস করা যে এটা আবার পুনরায় করা, পুনরায় জোর দেওয়া। Okay? Yes. So conditioning and reinforcement যে একটার উপর আরেকটা ডিপেন্ডেন্ট এবং ওটাকে জোর দেওয়া এরকম কি মাথার মধ্যে আসছে না ওকে এতটুকুই থাকবে এটা আমরা ইনডেপথ প্রত্যেকটা থেকে ওকে সো ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজিশন থ্রু হ্যাবিট ফরমেশন এন্ড রিপিটেশন সো হ্যাবিট ফরমেশন এন্ড রিপিটেশন আমরা কি প্রথম ক্লাসে একটা ভিডিও দেখেছিলাম না রাইড এ সাইকেল বাইসাইকেল ইয়েস এখন আমি আবার ওই ভিডিওটা দেখব এবং এখান থেকে বলবো যে বিহেভিয়ারিজমের সাথে কিভাবে মিলে এখানে বলছে ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজিশন থ্রু হ্যাবিট ফরমেশন এন্ড রিপিটেশন বারবার পড়ে যাচ্ছিল yes and limited in explaining complex language understanding and creativity এখন যদি তুমি ঘুম থেকে সকালে যদি ঘুম থেকে না উঠতে পারো এটা তো একটা অভ্যাস তাই না তুমি কি করবা কন্টিনিউয়াসলি সকালে অ্যালার্ম দিবা তোমার অনেক খারাপ লাগবে ইউ ফিল ভেরি লেজি এন্ড ইউ ফিল স্লিপি অল দ্য টাইম
তাই না, সারাদিন খারাপ যাবে, বাট আলটিমেটলি ইউর বডি মেকানিজম ওটার সাথে অ্যাডাপ্ট করবে সকাল ওঠা, দেন ইউ উইল নিড নো অ্যালার্ম, তাই না? সো দ্যাটস কল্ড বিহেভিয়ারিজম। Thus, if you see the word behaviorist or behaviorism, behavior, it says that language is a behavior. Behavior ta kemon? If you practice it, then you will learn it easily. But learning is not the thing যে behavior যেটা তুমি প্র্যাকটিস করলে যদি এটা তুমি বন্ধ করে দাও তাহলে কিন্তু আবার আনলার্ন হয়ে যাবে, তাই না? সো তখন কি করতে হয়, রিইনফোর্স করতে হয় শব্দটা, রিএমফাসাইজ করতে হয়, তাই না? বাচ্চাকে যখন ব্যবহার শেখানো হয়, যে ও যদি কোনো স্ল্যাং ইউজ করে তখন বাবারা কি বলে যে এটা করো না, তাই না? এবং কি তখন মাঝে মাঝে মাইরও দেওয়া হয়, এটা হচ্ছে নেগেটিভ রিইনফোর্সমেন্ট, পানিশমেন্ট দেওয়া, কিন্তু পানিশমেন্ট দিলে কি হয়, শিখে সে। আর পজিটিভটা কি, যে সে তাকে যদি কোনো ভালো ব্যবহার করা হয় তাকে চকলেট দেওয়া হয়, তাই না, একটা গিফট দেওয়া হয়। রেজাল্ট ভালো করলে, আমরা যখন ছোটবেলায় রেজাল্ট ভালো করতাম বলতো না, তুমি যদি রেজাল্ট ভালো করো তাহলে আমি তোমাকে এটাই কন্ডিশনিং শর্ত, তুমি যদি ভালো করো তোমাকে এটা দিব। যখন আমি বিহেভিয়ারটা করলাম, রেসপন্ড করলাম, তখন কি হবে, এটাকে রিইনফোর্স করবে, তাই না, আবার করো, আরো গিফট দিব। সো এটাই হচ্ছে বিহেভিয়ারিজম। ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ লাইক দ্যাট। ল্যাঙ্গুয়েজ বেশি বেশি প্র্যাকটিস করব, ক্লাসে বেশি প্র্যাকটিস করলে কি হয়ে যাবে, মাসল মেমোরিতে থেকে যাবে, এবং ultimately the behavior will be learned and acquired. Understood? Yes, ma'am. So that's why language acquisition through habit formation and repetition. Limited in explaining complex language understanding and creativity. One of the limitation of behaviorism theory. So it is telling us that language is like a behavior. এখানে কোনো cognitive connection নাই, জাস্ট তুমি প্র্যাকটিস করো, যেটা দেখা যায় সেটাই হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ। কিন্তু এভাবেই কি পুরো ল্যাঙ্গুয়েজ শেখা যায় মুখস্থ করে করে? তাহলে তো সবই শিখে যেতাম। তাহলে কি একটা পাখিকে a bird could easily learn the language, তাই না? Because language itself is a very complex thing, and there is something cognitive factor that lies inside us, yes, and that actually helps us to acquire the language. So only the theory of behaviorism cannot properly explain the how we acquire the language. That's why it says that it is actually limited in explaining complex language, understanding and creativity. Behaviorism is not acknowledging creativity, because our language is creative. If you see a child, he or she constantly making some new words, isn't it? So yes, language be creative, and whenever you are studying the poetry and novels, you see new novel expressions that you never heard. So the second one is cognitive theory. So first one focusing on behavior, right? Language is a behavior, repetition, learn. Second theory, cognitive theory. So the main keyword ta ki cognitive. Cognition মানে কি, brain related, তাই না? তো প্রথমটা যদি একটা রিজেক্ট করে, সেকেন্ডটা কি আরেকটার উপর ফোকাস দিবে। Like as I said earlier in the class, we just see a small portion of the whole truth, তাই না? এক একজন এখন এক এক অ্যাসপেক্ট নিয়ে কথা বলছে, তার মানে এইটা যে তোমরা বলতে পারো তাহলে ম্যাম কোন থিওরিটা নেব? They are just focusing on different aspects, okay? Then you will be focusing on the cognitive aspect of language acquisition. That's why it's called cognitive theory. The key proponent of this cognitive theory is Jean Piaget. Is it Jean? No, it has sounded. লিখে ফেল, নোট ডাউন করে ফেল।
language acquisition as part of cognitive development. ছোট থেকে যে কগনিটিভ ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে ব্রেইনের, it's a part of that. And it focuses on stages of development and how they impact language learning. So basically it focuses on the biological stages of cognitive development and how it actually affects language learning. So development and language learning are quite interlinked. And it doesn't fully address the role of social interaction in language learning. যে আরেকটা মিস আউট করে যাচ্ছে, মিস করো সোশ্যাল ইন্টারাকশনটা। এটা solely important দিচ্ছে যে if our cognitive development happen, then our language learning will happen. So এটা বলছি কিন্তু সোশ্যাল অ্যাসপেক্টে যে ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজিশন হয় এটা কিন্তু সম্পূর্ণটাই নেগলেক্ট করে দিচ্ছে। So it actually focusing cognitive theory-টা কি বলে যে আমাদের cognitive development-এর সাথে language learning-টা connected. Doesn't fully address the role of social interaction in language learning. আমাদের language learning-এ social interaction দরকার আছে না? Without interaction আমরা কি language শিখতে পারবো? If you are suppose you are in a remote island, and then how will you learn the language? Robinson Crusoe এটা কোন কোর্সে? পড়েছো তোমরা? পড়েছো না? বড় হয়েও কিন্তু এটা একটা আছে। বড় হয়েছে? হ্যাঁ। So when he was in a remote island, he could not interact with anyone. So he actually was trying almost. He forgot the language. So if there is no interaction, you are not getting any input. So then you will slowly, gradually forget your own language. So that's it. Yes, এখানে বলছে যে কগনিটিভ থিওরিতে এই যে পিয়াজেট ও কি করছে যে solely focusing on cognitive aspect, যে ব্রেইনের সাথে আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজিশনটা জড়িত। ও যে সোশ্যাল অ্যাসপেক্ট, সোসাইটি ওখানে দরকার, এটাকে অ্যাড্রেস করেন নো, ও কোনোভাবে একদম ফুলি অ্যাড্রেসই করেনি, কোনোভাবে অ্যাড্রেস করেনি। ইয়েস পসিবল যে আমি কার সাথে যদি ইন্টারঅ্যাকশন না হয় আমার ল্যাঙ্গুয়েজের, তাহলে আমি ওই ল্যাঙ্গুয়েজটা ভুলে যাব। তোমার যদি ইন্টারঅ্যাকশন না হয় তাহলে তুমি ল্যাঙ্গুয়েজটা শিখবা কিভাবে? দেখি আমার ল্যাটিন ল্যাঙ্গুয়েজটা যদি কার সাথে কথা না বলি তাহলে আমি ভুলে যাব। চান্স আছে ভুলে যাওয়ার। তুমি যদি 40 বছর কারোর সাথে ইন্টারঅ্যাকশন না করতে পারো, তোমার কি মনে হয় ল্যাঙ্গুয়েজ তোমার মনে থাকবে নাকি আস্তে আস্তে ভুলে যেতে থাকবা? নিজে কথা বলো। যদি তুমি 40 বছর একটা আইল্যান্ডেই থাকো, নিজে কথা বলা না এটা ইম্পর্টেন্ট। নিজে কিন্তু তুমি কত হাউ লং ইউ উইল মেক কনভারসেশন। If you don't have any human, then how to apply your knowledge? Knowledge কিন্তু language knowledge আমাদের থাকে। প্রত্যেকটা মানুষের born with that theoretical knowledge. ওই ইন্টারঅ্যাকশনের মাধ্যমে ওই নলেজটা অ্যাপ্লিকেশনে আসে। ম্যাম, Yes. মানুষ যদি একা থাকে অনেক বছর, তাহলে কি সে কথা বলা ভুলে যাবে? তার তো নিজের ল্যাঙ্গুয়েজই তো ভুলে যাওয়ার চান্স থাকে। তাহলে কথা বলাই হ্যাঁ, তুমি যদি দেখো বাংলাদেশ থেকে যারা হচ্ছে কি বাইরে মাইগ্রেন্টস হয়ে গেছে, ইমিগ্রেন্ট হয়ে গেছে, তো ওরা দেখবে ওদের ল্যাঙ্গুয়েজটা আস্তে আস্তে কিন্তু ওই যে আগে যে ওদের ফ্লোটা ছিল, ওই ফ্লোটা কিন্তু আস্তে আস্তে কমে যায় এবং অ্যাকসেন্টটা কিন্তু যখন নেটিভ ওই যে বাইরের দেশের সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজের ওই অ্যাকসেন্ট আস্তে আস্তে এসে পড়ে। ইয়েস, একদম ভুলে যায় এটা তো বলা যায় না, ভুলে তো আর যাবে না, বাট ওই যে এক্স্যাক্ট যেইটা ছিল প্র্যাকটিসের কারণে ওটা কিন্তু আর থাকবে না। So social interaction is theory. Yes. Social interaction. So far we have reviewed two theories. One is theory of behaviorist theory, another is cognitive theory. So the next one is social interactionist theory. So
society, so it's focusing on society and interaction, তাই না? এখন দেখো বাকিগুলো যেগুলোতে রিজেক্ট করে তারা আবার নতুনটা নিয়ে আসে, যেটা নিয়ে আসেনি। এত বোকার বোকা, আগেরগুলো বাদই দিয়ে দেয়। Lev Vygotsky, one of the key proponent of this social interaction theories, Lev Vygotsky. So, কি বলেছে দেখো, language learning through social interaction and the zone of proximal development. ও তাহলে কি বলবে যে language learning, আগেরটা বলছে language is a behavior, we will learn the language if we repeat and practice a lot, then language will be a learned behavior. Then the next one said that it is actually related with our cognitive development, nothing just like with external world. And then another one, he said that language learning only happens if there is social interaction. So everyone is missing other parts. And the zone of proximal development, zone of ZPD, zone of proximal development. মানে হচ্ছে কি বুঝিয়েছে, সর্বোচ্চ ডেভেলপমেন্ট কতটুকু হবে, এভাবে করে ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার সর্বোচ্চ, একটা মানুষ ল্যাঙ্গুয়েজ শিখে কতটুকু পর্যায়ে যেতে পারে, তার জন্য এটা কি জোন অফ প্রক্সিমাল ডেভেলপমেন্ট। রেট বুঝায়, ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং এর রেট সর্বোচ্চ রেট। Language develops with support from more knowledgeable others, teachers and parents. So it says that if we interact in the classroom, from your teachers you will get the input and you will learn your communicative skill through interaction. Shabgulai right, because all are right, all are just partial true. Partially true. It is difficult to measure and assess the influence of, yes. So another one is socio-cultural theory. আগেটা ছিল কি social interaction, মানে society এবং interaction important in social context. So another one is socio-cultural. So another aspect we have got is cultural aspect, right? Na socio-cultural theory.
actually Vygotsky, further developed by other. So social interaction টাই কিন্তু এটার extended version হচ্ছে socio-cultural theory. So এই জন্যই বলা হচ্ছে যে মেইন প্রপোনেন্ট হচ্ছে কি Vygotsky, but it was rather further developed by others. যে সোশ্যাল অ্যাসপেক্টটাকে কিন্তু আগের কোনো থিওরিস্ট এটাতে গুরুত্ব দেয় না, যে বাইরের এক্সটার্নাল ওয়ার্ল্ডের হচ্ছে কোনো এখানে কন্ট্রিবিউশন আছে কিনা, রাইট? পিছনে বুঝতেছেন আপনারা? পিছনে যারা বসছেন না বুঝলে বলিয়েন। মনোযোগ দিয়ে ক্লাস করেন। এই যে আপনারা যারা হচ্ছে অ্যাটেন্ড করতেছেন না ক্লাসে, তারা কিন্তু ফেল করে ফেলবেন, because these are the theories. If you don't attend the classes, then you will miss each and every topic. তাই না? এই টপিকে কিন্তু চাইলেই গাঁজা করে কিছু লেখা যাবে না, একদম টু দ্য পয়েন্ট লিখতে হবে। পুরো একবারে জায়গা মতো করতেছে। Okay, see, it emphasize on cultural একদম আস্তে, emphasize on cultural and social context in language acquisition. Cultural context বলতে কি? আমাদের একটা কালচার আছে, তাই না? কালচার টু কালচার ডিফারেন্ট, এবং দেখো এবং এইজের কালচারও আছে, কিন্তু কালচার শুধুমাত্র একটা কান্ট্রি অর সোসাইটি হয় না, তাই না? এবং একটা কান্ট্রির মধ্যে অনেক ধরনের কালচার থাকে, তাই না? সো কালচারাল কনটেক্সট ইম্পর্টেন্ট, যে কালচারের সেরকমই তো ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজিশন হবে। Culture of the Dhaka city area, especially if you see Bonani Gulshan, the culture here. So here the language acquisition will be bit different from other culture. Right? The গ্রাম থেকে আসা অথবা normal areas of Dhaka. And social context, কোথায় আসো? Even if you are in a classroom context or any other institution, learning happens through cultural artifacts and such as symbols and language. এক কালচারের ল্যাঙ্গুয়েজে ডিফারেন্স আছে, প্রত্যেকটা কালচারের ল্যাঙ্গুয়েজ। Artifacts such as symbols and language. Cultural symbols একটা কি ভাষা কিন্তু একটা কালচারের পার্ট, তাই না? আমাদের বাংলাদেশি কালচার, বাঙালি কালচার বলো, ভাষা কিন্তু একটা পার্ট। সো এটাই বলতেছে। So happen through cultural symbols and language. ওইটাই বোঝাচ্ছে। Language কে symbol, sign, symbols, language. And may lack empirical testing in broader context. So see, here we will be seeing some comparative things, comparisons. What are the key comparisons between behaviorism and nativism? খাতায় লেখো, এই বিষয় ইম্পর্টেন্ট। পরীক্ষার মধ্যে কিন্তু কম্পেয়ার কন্ট্রাস্ট ধরনের কোশ্চেন আসবে। না না না, শুধু বিহেভিয়ারিজম লেখো। Important question on difference, similarities and differences between behaviorism and nativist theory. Differences and similarities between behaviorism and nativist theory.
ওকে আরেকটা থিওরি লেখো না বাবা, এটাই সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, নেটিভিস্ট থিওরি। যদি কেউ তোমাদের থিওরি বলতে বলে তখন তোমরা বলো আমি অনেক কিছু কিভাবে জানো, তখন ওই থিওরিটা বলে ইয়েস ডিফারেন্সটা আগে লিখে ফেলো আগে। আচ্ছা, ডিফারেন্স এন্ড সিমিলারিটিজ বিটুইন বিহেভিয়ারিজম এন্ড নেটিভিস্ট থিওরি। এটা লিখছি বাট ডিফারেন্সটা হাউ লেখা হয়েছে আবার যদি একটু চাই কেউ নাই বুঝবে না, সব সিয়ারি আচ্ছা, এতটুকু লিখলেই হবে। আমি এটা বলবো, ডিফারেন্সটা আগে না বুঝে কিন্তু লিখতে পারবা না। হোয়াট ইজ দ্য নেটিভিস্ট থিওরি? নেটিভ অর দেখো নতুন একটা পয়েন্ট দাও, নতুন থিওরি নেটিভিস্ট থিওরি। ইট ক্যান বি কল্ড অ্যাজ ইনেটিস্ট থিওরি। আই ডাবল এন এই যে তুমি যখন নোট টেকিং করছো, আরে এত কষ্ট করে কেন করো? সব কিন্তু লিখতে হয় না, এগুলো কিন্তু মেইন কন্টেন্ট ওয়ার্ড না, পাশে লিখতে পারতা নেটিভিস্ট। মানে ম্যাডামের কথা শুনতেছো ঠিক আছে, কিন্তু বুঝতে হবে কোনটা লিখতে হবে কোনটা লিখতে হবে না। সব লেখা দরকার নেই। যখন রিভাইজ দিবা তখন মানে খাতা তোমার কাছে পরিষ্কার থাকবে এবং কি পয়েন্টটা মাথায় থাকলে মানে ইররিলেভেন্ট পয়েন্টস কম মাথা থেকে নোট করার জন্য, এই জন্য তাড়াতাড়ি লিখে ফেলো। আচ্ছা, সমস্যা নেই, কিন্তু এভাবে করে নোট করে এটা হচ্ছে স্মার্ট নোট টেকনিক, তাই না? নাহলে অনেক কিছু অনেক পয়েন্ট দেখা গেল আমি পরের পয়েন্ট বললাম, তুমি এটা লিখতে সময় চলে গেল। So it can be called as innatist theory. I double N A T I S T. So innatist. আমরা যদি innatist শব্দটা দেখি, এটার মূল ওয়ার্ড কিওয়ার্ড ইজ innate. Innate means inborn. জন্ম থেকেই যে কোয়ালিটি নিয়ে আমরা জন্মাই, যেটা থাকে আমাদের মাথায় অলরেডি, বাই বর্ন যেটা আমরা পাই এবং এটা আমাদের মধ্যে থাকে, এটাকে বলে ইমপ্লিসিট ইনার, তাই না? আমাদের মাথায় থাকে সামথিং লাইক দ্যাট। সো according to this innatist theory, we already we are born in this world with our innate capability of language learning. We born with a device that's called LAD. Write it down. LAD stands for Language Acquisition Device. It's more like CPU, central processing zone, where everything is already programmed. তাই না? মনে হয় না যে a child just after 3 or 4 years he acquires plenty of words, sentence, and all the language, he can effectively deliver the language. How can it be possible? Because if we want to learn another language, it takes 10-12 years to learn. If you see English, even after 12 years we can't properly deliver language, তাই না? So কিভাবে পসিবল একটা বাচ্চার পক্ষে যে 3 বছরের মধ্যে শিখে ফেলা? If you see CPU, you give your input in the keyboard, then it is processed in the CPU as it is programmed, ওই অনুযায়ী বসে এবং আউটপুট বের হয়। So see, we have this LAD, language acquisition device, যেখানে অলরেডি প্রত্যেকটা কমান্ড সেট করা থাকে। জাস্ট আমরা ইনপুটটা পাচ্ছি নিউ ওয়ার্ড, ওইটা ওই অনুযায়ী মাথায় বসতেছে, ওই প্যাটার্ন, গ্রামার প্যাটার্নে, এবং আলটিমেটলি একটা আউটপুট হচ্ছে। So that's why it's called
ইনেট থিওরি, তাই না? আমাদের ইনেটলি ওই ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজিশন হয়। ওকে, এখন আমরা কিছু ডিফারেন্স দেখি। দ্য কি ডিফারেন্সেস বিটুইন দিস থিওরিজ। Behaviorist theory led by Skinner views language learning as habit formation through conditioning. তাই না? হ্যাবিট ফরমেশনের উপর গুরুত্ব দিচ্ছে না? While nativist theory led by, এটা হচ্ছে behaviorist theory. Behaviorist theory কোন থিওরির উপর গুরুত্ব দিচ্ছে? হ্যাবিট ফরমেশন, যে ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং রিপিটেশনের মাধ্যমে হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিংটা শিখবো এবং তখন এটা হ্যাবিটে পরিণত হয়, ফোকাসিং। While nativist theory led by Chomsky argues for an innate language acquisition device and universal grammar. এগুলো সব আমরা পড়ি, কোনো টেনশন নাই, চিন্তা নাই। একদম প্রত্যেকটা থিওরির উপর একটা আলাদা ক্লাস হবে এবং ওটার জন্য আমরা উইল বি রিডিং প্লেন্টি অফ রিডিং ম্যাটেরিয়ালস, উইল বি রিডিং রিসার্চ পেপার্স এন্ড উইল বি সিইং সাম এক্সপেরিমেন্টস অন দিস থিংস। Okay, these are the just key ideas. Universal grammar, UG principle. কম্পিউটারের মধ্যে সিপিইউতে একটা নির্দিষ্ট প্রোগ্রামিং করা আছে দেখে আমেরিকাতে বসে একই আউটপুট বের হবে, বাংলাদেশে বসে একই আউটপুট বের হবে, কারণ প্রোগ্রাম তো সেম। If you see the grammar pattern of every language, there are some kind of similarities. Noun, pronoun, বাংলায় কি সর্বনাম, বিশেষণ, he, she, adjectives, then ক্রিয়া, everything. See, so he actually, it is the evidence which supports actually native theory, যে বলছে যে acquisition device আছে। So বলতেছে যে even we are living in distant parts, but our grammar pattern structures are quite similar. That has happened because we have that same innate capability and things that are programmed ওইভাবেই বসে এবং ওইভাবেই বের হচ্ছে। প্রোগ্রামিংটা হচ্ছে যে গ্রামার যে প্যাটার্ন আছে, almost all the languages have their same grammatical pattern, তাই না?